So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about single sideband modulation. Okay, and how we are generating this single sideband modulation and demodulation of SSBSC. Okay, so here single sideband means we are transmitting only one sideband. Single sideband means we are transmitting only one sideband. Okay. Yes. So how we are generating the single sideband? This thing we have to see clearly. Okay. So here what happens means this is our message signal. This one already you know. This is our message signal spectrum under it. This is called spectrum. Okay, message signal spectrum, which is having frequency plus FM to minus FM. Next, this is our carrier signal. This is our carrier signal. Plus FC minus FC. Carrier signal means AC cos 2 pi FCT. This is our carrier signal. This is our message signal M of T. Okay. When these two are multiplied, when these message signal and carrier signal are multiplied, we get which signal? DSBSC signal. When these two are multiplied, message signal and carrier signal, then we get DSBSC signal, double sideband suppressor carrier. In double sideband suppressor carrier, we have two sidebands. One is upper sideband, another one is lower side. Sorry, this is lower side. This is upper side. This is upper sideband. This is lower side. We have two sidebands. Okay, so USB, LSB we have. This is DSBC signal. But in single sideband modulation, we have to transmit one sideband only. One sideband. USB anna transfer cheyochu or LSB anna transfer cheyochu. Okay, suppose if we want to transmit USB, we have to use this band pass filter. This band pass filter. We have to use, if we want to transmit upper sideband, we have to use this band pass filter. This band pass filter characteristics are, it has pass to only FC to
ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం. ఎఫ్సి టు ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే పాస్ చేయాలి, మిగతావన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. అటువంటి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూస్ చేయాలి. సో ఎఫ్సి టు ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అంటే ఇదే కదా. It will allow this band pass filter allow only this band. See here, it allow only this band, output of the band pass filter, output of BPM, which allows only FC to FC plus FM. FC నుంచి FC plus FM కి మాత్రమే అలో చేయాలి. ఓకే, అందువల్ల ఇది ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే అలో చేస్తుంది, ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఓన్లీ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ మాత్రమే వస్తుంది కదా. ఇది ఒక్కటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండే కదా, ఇది అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ మాత్రమే. అదే లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఈ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూస్ చేయాలి. అది ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం టు ఎఫ్సి, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం నుంచి ఎఫ్సి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, ఇటువంటి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తే ఓన్లీ ఇది మాత్రమే పాస్ అవుతుంది, ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. ఇది SSBSC signal. So here one disadvantage is there. One disadvantage is there while generating. One main disadvantage is there while generating SSBSC signal. What is the disadvantage now? Means here we have to use a sharp cutoff band pass filters. Sharp cutoff filters we have to use. Means in transmissions also, in receiving section also we have to use sharp cutoff filters kada. Sharp cutoff filters ante em sir ante, sharp cutoff filters ante correct ga ee vidhanga sharp edges undali. Sharp edges ante correct ga FC దగ్గర అంటే FC దగ్గరనే ఇట్లా కట్ కావాలి సిగ్నల్. ఓకే, ఎఫ్సి అంటే ఎఫ్సి దగ్గరనే కట్ కావాలి, దాన్నే షార్ప్ కట్ ఆఫ్ అని అంటారు. షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కట్ చేసే ఫిల్టర్స్. ఎఫ్సి అంటే ఎఫ్సి దగ్గరనే ఉండాలి, ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అంటే ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గరనే ఉండాలి. ఓకే, కట్ కావాలి. ఈ సిగ్నల్స్ పంపించకూడదు, పక్కన ఉన్న సిగ్నల్స్ అస్సలు పంపించకూడదు. దీన్నే షార్ప్ కట్ ఆఫ్ అంటారు. దీన్ని షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉండాలి ఫిల్టర్కి. బట్ sharp edges designing, sharp edges or frequencies designing not possible. ఏమంటారు, నాట్ పాసిబుల్ అంటారు. బికాస్ ఈ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉన్న ఫిల్టర్స్ని ఏమంటారంటే ఐడియల్ ఫిల్టర్ అంటారు. ఏమంటారు, ఈ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉన్న ఫిల్టర్ని ఐడియల్ ఫిల్టర్స్. మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు, ఎక్కడ చదివి ఉంటారు, ఈడిసిలో అన్న చదివి ఉంటారు, ఈడిసిలో చదివి ఉంటారు. ఏమని, ఐడియల్ ఫిల్టర్స్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని. ఐడియల్ ఫిల్టర్స్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అని. బట్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియల్ ఫిల్టర్స్ ఈస్ not possible. Okay, designing of this ideal cutoff filters is not possible. అంటే ఈ విధంగా షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఉన్న ఫిల్టర్స్ డిజైన్ చేయడం కష్టము. ఓకే, వీటిని సపోజ్ ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకోండి. లో పాస్ ఫిల్టర్, ఐడియల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చదివి ఉంటారు మీరు, ఏమే ఈక్వేషన్స్ కూడా డిరైవ్ చేసి ఉంటారు. ఎలా ఉంటుంది లో పాస్ ఫిల్టర్, ఇట్ విల్ లైక్ దిస్. This is the low pass filter, sharp cutoff filter or ideal filter అంటారు. ఈ విధంగా షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ని ఏమంటారు, ఐడియల్ ఫిల్టర్ అంటారు. ఈ విధంగా షార్ప్ గా కట్ చేయాలి, ఎఫ్ఎం అంటే ఎఫ్ఎం దగ్గరనే కట్ చేయాలి. బట్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియల్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. డిజైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియల్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. Okay, designing of this ideal filter is not possible, difficult. That's why we go for general filters. General filter ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లో పాస్ ఫిల్టర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ ఇది ఈ విధంగా జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఈ విధంగా, ఇక్కడ ఎఫ్ఎం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటారు దీన్ని.
Okay, actually ideal low pass filter is like this. Ideal low pass filter is like this. షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఉండాలి, అంటే ఎఫ్ఎం దగ్గర అంటే ఎఫ్ఎం దగ్గరనే కట్ చేయాలి. అదే జనరల్లో దీన్ని డిజైన్ చేయడం కష్టం, ఐడియల్ ఫిల్టర్ని డిజైన్ చేయడం కష్టం. అందువల్ల మనం ఎక్కడికి పోతాం అంటే జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్. మనకు తయారు చేసినటువంటి జనరల్ యూజ్ అయ్యేటువంటి లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏంటి అంటే ఇది జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్. దీన్ని లో పాస్ ఫిల్టర్, దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో ఇటు వల్లలో ఎఫ్ఎం వరకు అలో చేస్తుంది, బట్ సమ్ పార్ట్ బిసైడ్స్ దిస్ ఎఫ్ఎం జనరేట్ చేస్తుంది. సమ్ పార్ట్స్ బిసైడ్స్ దిస్ ఎఫ్ఎం, ఈ ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లస్ కొంత ఫ్రీక్వెన్సీని కూడా అలో చేస్తుంది. దీన్నే జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఈ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ డిజైన్ చేయడం కష్టం కాబట్టి జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని జనరల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అని అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ SSBSC. సో SSBSC డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఈస్ difficult. That's why we go for vestigial side band. That's why you go for vestigial side band. Okay, now we have to discuss about the vestigial side band. Advantages of SSB. So SSBSC అయిపోయింది కదా, దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి? క్యారియర్ వేవ్, yes, సో క్యారియర్ వేవ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్డ్. అంటే క్యారియర్ వేవ్, క్యారియర్ సిగ్నల్ని, సైడ్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ని, ఒక సైడ్ బ్యాండ్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ లేదా లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ని సప్రెస్ చేస్తాం, రిమూవ్ చేస్తాం. సప్రెసింగ్ మీన్స్ రిమూవింగ్, రిమూవ్ చేయము, తగ్గిస్తాం, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ని తగ్గిస్తాం. సప్రెస్ మీన్స్ రిమూవింగ్. నెక్స్ట్, పవర్ సేవింగ్ డ్యూ టు ది సప్రెషన్ ఆఫ్ క్యారియర్ అండ్ వన్ సైడ్ బ్యాండ్. సో పవర్ సేవింగ్ అవుతుందన్నమాట. వై ఇఫ్ వీ డూ సప్రెషన్ మెథడ్ ద పవర్ సేవింగ్ ఈస్ డన్. పవర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, పవర్ సేవింగ్ అనేది అవుతుంది. అండ్ SSBSC, ఇన్ SSBSC it is bandwidth efficient. In SSBSC it is a bandwidth efficient because the DSBSC and AM signals have bandwidth 2 FM. Yes or no? DSBSC signal and AM signal consists of bandwidth 2 FM, high bandwidth. But SSBSC bandwidth anta SSBSC ki it consists of only FM. Bandwidth is only FM. అంటే ఒక DSBSC signal AM signal గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే, if we want to transmit DSBSC signal and AM signal in the air, then it requires 2 FM frequency, 2 FM, 2 into message signal frequency, 2 FM, అంత స్పేస్ కావాలి. అదే SSBSCని మనం గాలిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే, టు ట్రాన్స్మిట్ ద SSB into air we require only FM frequency. So that's why bandwidth is decreased in SSBSC. So సిగ్నల్ పోతుంది, బ్యాండ్విడ్త్ కూడా డిక్రీజ్ అయింది, ఓన్లీ FM మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాండ్విడ్త్ ఎఫిషియెంట్ అండ్ ఆల్సో పవర్ ఎఫిషియెంట్. ఓకే, అండ్ ఇదంతా మామూలే. ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కంటైన్ ఇన్ సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఓన్లీ. అందువల్ల మనం ఏదో ఒక సైడ్ బ్యాండ్ని సప్రెస్ చేస్తాం, ఏదో ఒకటి సప్రెస్ చేస్తాం. అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ అన్నా సప్రెస్ చేయొచ్చు, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ అన్నా సప్రెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, reduce interference of noise means noise reduction also possible in SSBSC. In SSBSC noise also decreases. Next, fading does not occur in SSBSC. fading అంటే ఏం సార్ అంటే, ఫేడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ సిగ్నల్ రేడియో ఎప్పుడైనా వింటుంటే ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ ఫేడ్ అవుతుంటుంది. సిగ్నల్ ఫేడ్ అంటే కొంత టైం తర్వాత ఏమవుతుంది, కొంత డిక్రీజ్ అవుతుంది సిగ్నల్, మళ్ళీ కొంత టైం తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఫేడింగ్ అంటే ఏంటంటే, యాజ్ పర్ ద టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ద సిగ్నల్ గెట్ decreases. The signal get decreases, signal strength becomes decreases. So fading means that the signal alternatively increases and decreases in strength. అంటే సిగ్నల్ కాన్స్టాంట్ గా రాదు. సో వాయిస్ అనేది ఒక్కొక్కసారి లో వస్తుంటుంది, ఒక్కొక్కసారి హై వస్తుంటుంది, లో హై అలా అవుతుంటుంది అన్నమాట. దాన్నే ఫేడింగ్ అని అంటారు. అటువంటి ఫేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DSBSC. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? పవర్ సేవింగ్, క్యారియర్ పంపించాము, సైడ్ బ్యాండ్ పంపించాము, పవర్ సేవింగ్, బ్యాండ్విడ్త్ బాగుంటుంది, ఫేడింగ్ ఉండదు. డిసడ్వాంటేజ్. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? జనరేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ జనరేషన్ అండ్ రిసెప్షన్ ఆఫ్ SSBSC సిగ్నల్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ బికాస్
బికాస్ ఎందుకు కాంప్లెక్స్, ఎందుకు అంటే షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ డిజైన్ చేయాలి, షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ డిజైన్ చేయాలి, లేదా ఐడియల్ ఫిల్టర్స్ డిజైన్ చేయాలి. ఐడియల్ ఫిల్టర్ డిజైన్ చేయాలంటే కష్టం. ఎస్ సార్, అందువల్ల ద జనరేషన్ అండ్ రిసెప్షన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో సిన్స్ క్యారియర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి, ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు. ఓకే, the carrier is absent, that's why there is no frequency stability. And also SSB modulation is expensive, ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు అంటే కాంప్లెక్స్ డిజైన్ కాబట్టి. సో SSBC disadvantage ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ, దెర్ ఈస్ నో ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ ఉండదన్నమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ ఉండదు, దాన్ని అచీవ్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది అనమాట. సో ఎక్సలెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ చేయాలి అంటే ఖర్చు అవుతుంది, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ SSBSC. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఈ SSBSCని? SSBSC ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? SSBSC ఈజ్ యూజ్ టు అప్లికేషన్ వేర్ పవర్ సేవింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. పవర్ సేవింగ్ ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ పంపిస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్, మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్, రేడియో నావిగేషన్, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్, టీవీ, టెలిమెట్రీ. ఓకే, టెలిమెట్రీ అంటే ఏంటి? టెలిమెట్రీ అంటే ఏంటి? స్పేసెస్లో దీంట్లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్. సో వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే, ఐడియల్ ఫిల్టర్లు యూజ్ చేస్తే SSBSC సిగ్నల్ అంటారు. ఇఫ్ we use ideal filters then it is called SSBSC. If we don't use general filter, then it is called vestigial sideband modulation. జనరల్ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేస్తే అంటే ఈ విధమైన ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేస్తే, ఈ విధంగా లో పాస్ ఫిల్టర్ లేదా బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్, ఈ విధంగా ఓకే, ఈ విధమైన బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. సో ఇటువంటి ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. ఈ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేస్తే సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు, ఈ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేస్తే వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. ఓకే, జనరల్లీ ఇన్ వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ వన్ కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్, ఒక కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము, ప్లస్ కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ప్లస్ some part of other side band ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఇది వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్. వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఇస్ we transmit one complete side band plus some part of other side band ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. దాన్నే వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఎందుకు అంటే మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేయడానికి, మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ పార్ట్, వన్ కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్ కంప్లీట్గా పంపిస్తాం, సమ్ పార్ట్ని పంపిస్తాం, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అదర్ సైడ్ బ్యాండ్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అదర్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వి ట్రాన్స్మిట్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ కంప్లీట్లీ ప్లస్ పార్ట్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ వి ట్రాన్స్మిట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్. ఈ సమ్ పార్ట్ని ఏమంటారు అంటే వెస్టీజియల్ అంటారు, వెస్టీజియల్ పోర్షన్ అంటారు. ది సమ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వెస్టీజియల్ పోర్షన్. So here we transmit one complete sideband and some part of other sideband. That some part is called vestigial portion. That is nothing but vestigial sideband modulation. So it is more efficient than the single sideband modulation. Okay, so it is somewhat bandwidth of VSB is somewhat greater than bandwidth of SSB. Bandwidth of VSB is somewhat greater than bandwidth of SSB. So this is the vestigial sideband modulation. So this is our message signal M of t. Yes or no? Message signal M of t, and it is modulated
మాడ్యులేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మెసేజ్ క్యారియర్ సిగ్నల్తో మల్టిప్లై చేస్తే we get DSBC సిగ్నల్. ఓకే, దిస్ DSBC సిగ్నల్ సిగ్నల్, ఈ DSBC సిగ్నల్ వస్తుంది అంతే కదా. మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇంటూ క్యారియర్ చేస్తే DSBC సిగ్నల్ వస్తుంది. సో అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు, లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. అలానే ఇది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇది అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. నౌ దిస్ DSBSC సిగ్నల్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్లో పాస్ చేసినాం అనుకోండి, అంటే ఈ విధంగా షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అంటే ఇక్కడ వేస్తాను ఈ విధంగా, ఈ ఫిల్టర్ యూస్ చేసినాం అనుకోండి, షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ షార్ప్ కట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్, ఐడియల్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అంటాం. ఐడియల్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, ఈ విధంగా అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ వస్తుంది బయటికి కదా, ఓన్లీ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ FC to FC plus FM frequency. This band pass filter. Then we get upper side band like this. It is removed. Lower side band is removed. We get only upper side band. This is SSBSC. దీన్ని ఏమంటారు, SSBSC అంటారు. అదే ఈ DSBSCలో దిస్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ జనరల్ ఫిల్టర్స్. జనరల్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం అనుకోండి. జనరల్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా జనరల్ ఫిల్టర్, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్, జనరల్ ఫిల్టర్. సో ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ FC to FC plus FM కంప్లీట్గా అలో చేస్తుంది. ఈ విధంగా FC to FC plus వన్ సైడ్ బ్యాండ్ కంప్లీట్ అలో చేస్తుంది. అండ్ ఇది ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి కొంత పార్ట్, ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది కదా, సో ఇది కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా ఇక్కడ జనరల్ ఫిల్టర్లో, ఈ కొంత పార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, ఈ కొంత పార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా వెస్టీజియల్ పోర్షన్ని కొంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒక కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్ పోతుంది, ఇక్కడ ఒక కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్ పోతుంది, ప్లస్ ఇక్కడ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఈ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా దగ్గర ఏమవుతుంది, కొంత పార్ట్ పోతుంది, కొంత పార్ట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ విధంగా. సో దిస్ ఈస్ VSBSC modulation. VSBSC. Okay, this is one complete sideband we transmit and vestigial part is transmitted. Vestige of lower sideband is transmitted. So one complete upper sideband, some portion of vestige of LSB is transmitted. So frequencies FC plus FM, FC minus FE ఉంటుంది frequency. Lower frequency FC minus FE. కొంత పార్ట్ కదా, కొంత పార్ట్, ఆ కొంత పార్ట్లో FC minus FE ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ VSB. సో VSBకి SSBకి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సైడ్ బ్యాండ్, SSBSCలో ఓన్లీ వన్ సైడ్ బ్యాండ్, VSBSCలో సైడ్ బ్యాండ్ ప్లస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సైడ్ బ్యాండ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇది SSBSC, ఇది VSBSC. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల సార్ ఎందుకు సార్ మనకు ఈ వెస్టీజీ పోర్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్, ఏంటి ఎందుకు అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ బాగా ఎఫిషియెంట్లీ గ్యాదర్ చేయొచ్చు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సార్ ఈ వెస్టీజీ పోర్షన్ వల్ల ఏం సార్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ని బాగా గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఓకే, బాగా గ్యాదరింగ్ కొరకు, మెసేజ్ సిగ్నల్ బాగా రావడానికి కొరకు, ఇంకా బాగా రావడానికి కొరకు ఈ వెస్టీజీ పోర్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆల్వేస్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఓన్లీ. ఇక్కడనే ఉంటుంది, ఈ రెండు కలుస్తాయి కదా, ఈ పోర్షన్లో ఎక్కువ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఈ పోర్షన్లో ఎక్కువ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఓకే, రికవరీకి యూజ్ చేస్తాం, అందువల్ల ఈ పోర్షన్ బాగా రికవరీ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అవర్ వెస్టిజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, so why we are going to vestigial sideband, you came to know about that now. So this one in SSBC we transmit only one sideband like that. So now the equation of VSBSC. So equation of VSBSC ఉంటుంది
SSBSC equation is this. Okay, AC by 2 m of t cos 2 pi f c t plus or minus AC by 2 m cap of t sin 2 pi f c t plus for LSB minus for USB. ద సేమ్ థింగ్ విఎస్బి ఎస్ఎస్బి రెండు ఒకటే, కాకపోతే ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఎం క్యాప్ ఆఫ్ టీ బదులు ఏం యూస్ చేస్తాం, ఎంఎస్ ఆఫ్ టీ. ఏం యూస్ చేస్తాం, ఎంఎస్ ఆఫ్ టీ. ఎందుకంటే జనరల్ ఫిల్టర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ విధంగా ఎంఎస్ ఆఫ్ టీ యూస్ చేస్తాం. అండ్ జనరేషన్ అండ్ డిమాడ్యులేషన్, జనరేషన్ ఈజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేమ్. జనరేషన్ కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి మన ఎస్ఎస్బి లానే. ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్ అని, ఫేజ్ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్స్ చూసుకోండి. ఇది ఈ ఈక్వేషన్. ఓకే, చూసుకోండి అది ఈక్వేషన్. ఓకే, AC by 2 m of t cos 2 pi f c t plus or minus AC by 2 m cap of t sin 2 pi f c t. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈక్వేషన్లో, m cap of t ms of t. ఇది డిఫరెన్స్. సో ఇది షార్ప్ కట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ యూస్ చేసి జనరల్ ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తాం. నౌ జనరేషన్ అండ్ డిమాడ్యులేషన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ SSBSC. సేమ్ జనరేషన్ సేమ్ ఉంటుంది. VSBSC జనరేషన్ is same as SSBSC. So here also 2 types, frequency discrimination, phase discrimination. So frequency discrimination method లో product modulator, band pass filter ఉంటుంది. So product modulator input message signal, other input is carrier signal, both are multiplied, we get DSBSC signal. This DSBSC signal is you passed through band pass filter. General band pass filter అని దీన్ని ఏమంటారు, జనరల్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. నాట్ షార్ప్ కట్ ఆఫ్. షార్ప్ కట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ కాదు, జనరల్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తాం, which is having characteristics h of f. Then we get vestigial sideband. So the graphical representation of vestigial sideband is like this. Okay, so this is our message signal m of t, and this is our carrier signal. m of t represent చేస్తే ఈ విధంగా represent చేయాలి. ఓకే, సో క్యారియర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, cos 2 pi f c t, cos 2 pi f c t carrier. Next, if these two are multiplied, then we get DSBSC signal like this. Okay, which consists of upper sideband and lower sideband. DSBSC signal. This DSBSC signal is passed through general filters. General band pass filter kada, general band pass filter. Then general band pass filter is like this. ఈ విధంగా ఉంటుంది general band pass filter. ఈ విధంగా షార్ప్ కట్ ఆఫ్స్ ఉండదు, కొంత ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇట్ అలోస్ వన్ కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్, ఒక కంప్లీట్ సైడ్ బ్యాండ్ అలో చేస్తుంది. అండ్ ఈ విధంగా కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కదా, ఇక్కడ కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఈ కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ వన్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇట్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ వన్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ సమ్ పార్ట్. సో ఈ విధంగా కొంత రెస్పాన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా, సో అందువల్ల కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది, FC టు FC ప్లస్ FM వన్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ సమ్ పోర్షన్కి FC మైనస్ FV. దేర్ ఫోర్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FM ప్లస్ FV అవుతుంది. ఎట్లా వస్తుంది సార్ ఇది FM ప్లస్ FC అంటే, సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఏమి, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎంత, FC ప్లస్ FM మైనస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎంత, ఇదే కదా లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది కాదు లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది FC మైనస్ F. ఏమవుతుంది చెప్పండి, FC ప్లస్ FM మైనస్ FC ప్లస్ FV అవుతుంది. సో FC క్యాన్సిల్ అవుతుంది, FM ప్లస్ FV is the bandwidth. So bandwidth, message signal bandwidth plus vestigial portion of bandwidth. FV అంటే ఏం సార్ అంటే vestigial portion. Now phase discrimination method is also same. Okay, our message signal and message signal is passed through, here consists of product modulator, here also we have product modulator. Okay, one input to the product modulator is message signal, another input to the product modulator is here message signal. Here we use 90 degrees phase shifter, Hilbert transform బదులు ఏం యూస్ చేస్తాము, ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ
మనకు ఎస్ఎస్బిఎస్సిలో ఏముంది చూడండి, ఫేజ్ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్లో చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, హిల్బర్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది, ఎం క్యాప్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది హిల్బర్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూస్ చేస్తే. హిల్బర్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాకుండా ఏం యూస్ చేస్తాం మనము, ఏం యూస్ చేస్తాం, ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తాం, ఫిల్టర్. సో ఇఫ్ యూస్ ఫిల్టర్ వి గెట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంఎస్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది, ఎంఎస్ ఆఫ్ టీ. సో ఇక్కడ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ. ఇక్కడ నుంచి ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ వస్తుంది, ఏమొస్తుంది, ఏసీఎం ఆఫ్ టీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీ 90 డిగ్రీస్ ఫేజ్ స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏసీ సైన్ 2 పై. కాజ్ ఏమవుతుంది, సైన్ అవుతుంది. దిస్ కాజ్ సైన్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఫిల్టర్ ఎంఎస్ ఆఫ్ టీ, then we get AC MS of t sin 2 pi fct. At the output we get AC m of t cos 2 pi fct plus AC MS of t sin 2 pi fct, which is nothing but vestigial advance. చూడండి ఇదే కదా ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఆ విధంగా రెండు యాడ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఫేజ్ డిస్క్రిమినేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మీకు ఈ క్లాస్ తర్వాత 10-15కి అట్లా ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏసీఎస్ఏ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ టైం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో కొంత గ్యాప్ తర్వాత 10-15కి 10-15కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఏసీఎస్ 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. అవి ఎఫ్డిఎం, క్యూసిఎం, క్యూఏఎం, అవి రెండు అయిపోతే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుంది. ఈరోజు మనం ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 10-15కి ఉంటుంది సెకండ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ we have to discuss demodulation of VSBSC. Demodulation ఎలా చేస్తారు? సో జనరల్లీ demodulation is somewhat different from SSBSC. Demodulation is somewhat different from VSBSC because in VSBSC modulation method we transmit VSBSC సిగ్నల్ని పంపిస్తాము, ప్లస్ క్యారియర్ సిగ్నల్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఓకే, సో ట్రాన్స్మిటర్ ఉందనుకోండి, ట్రాన్స్మిటర్లో ఇక్కడ మనం మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తాం కదా, ఇక్కడ మనం ఏమిస్తాము, క్యారియర్ ఇస్తాము. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, VSBSC సిగ్నల్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా దీన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, VSBSC సిగ్నల్ ప్లస్ క్యారియర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. VSBSC ప్లస్ కొంత పార్ట్ ఆఫ్ క్యారియర్ సిగ్నల్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఓకే, సో అందువల్ల ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే రిసీవర్ ఇన్పుట్ ఏముంటుంది చెప్పండి. రిసీవర్ ఇన్పుట్ ఏముంటుంది అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు, రిసీవర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ VSBSC సిగ్నల్ ప్లస్ దీన్ని రిసీవర్ అంటారు, రిసీవర్. సో రిసీవర్ ఏముంటుంది, మనం VSBSC సిగ్నల్ ప్లస్ క్యారియర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కదా, అదే ఉంటుంది VSBSC ప్లస్ క్యారియర్. ఇది ఇన్పుట్ది. ఈడి అంటే ఎన్వలప్ డిటెక్టర్, ఈడి అంటే ఎన్వలప్ డిటెక్టర్, ఈడి మీన్స్ ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. సో ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది, మెసేజ్. ఓకే, సో that's why here we have to transfer VSBSC సిగ్నల్. VSBSCని మనం మాడ్యులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, గాల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే VSBSC సిగ్నల్ ప్లస్ క్యారియర్ సిగ్నల్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సార్ ఎందుకు సార్ క్యారియర్ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే, టు బెటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ కొంతవరకు రావడానికి మనం సమ్ నోన్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నోన్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే, నోన్ అంటే ఎంతవరకు మనము పంపించాలనుకున్నామో అంతవరకు మాత్రమే పంపిస్తాం. ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ మేనర్ అన్నట్లు. ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ మేనర్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద క్యారియర్ విత్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో ఈడి అంటే ఎన్వలప్ డిటెక్టర్, ఈడి అంటే ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. మీకు తెలుసు ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఏంటి అనేది. ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వోల్టేజ్. ఇది మీరు ఎక్కడ చదివినారు, ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్లో చదివినారు. ఇన్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ వీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఆర్ వీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద వోల్టేజ్, వీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఎన్వలప్ ఆఫ్ ద మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ అంటే విచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ envelope.
ఎన్వలప్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ అని. ఎన్వలప్ అంటే వోల్టేజ్. ఇది ఎన్వలప్ అంటారు. క్యారియర్ ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది కదా, సో దీన్ని ఎన్వలప్ అంటారు. దీన్ని ఈ పోర్షన్ని ఎన్వలప్ అంటారు, వోల్టేజ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇన్పుట్ టు ద ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఉంటుంది క్యారియర్ ప్లస్ VSBSC సిగ్నల్. క్యారియర్ ఇది AC కాస్ట్ టు పెర్సిటీ ప్లస్ VSBSC సిగ్నల్ అంటే ఏంటి? ఇది. సో క్యారియర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామంటే క్యారియర్ సెన్సిటివిటీ KA వస్తుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ సెన్సిటివ్ ఫ్యాక్టర్ KA వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ VSBSC సిగ్నల్. Okay, carrier plus VSBSC signal. Now we expand this equation, we get like this. AC KAM of t cos 2 pi ct, AC KA AC MS of t. Now envelope detector, what it does? Envelope detector, it will extract the envelope ని extract చేస్తుంది. సో ఇది మన సిగ్నల్ కదా, ఇది మన సిగ్నల్. దీన్ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. రీఅరేంజ్ అంటారు దీన్ని. రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే సో AC cos 2 pi ct కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 వస్తుంది ప్లస్ KAM of t వస్తుంది. KAM of t cos 2 pi ct కామన్ తీస్తాం. సో ఈ రెండిట్లో AC cos 2 pi ct కామన్ తీయండి. ఈ రెండిట్లో AC cos 2 pi ct కామన్ తీస్తే ఇదే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ KAC MS of t ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. నా ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ కి ఈ సిగ్నల్ పోతుంది. ది సిగ్నల్ ఇస్ పాస్డ్ త్రూ ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వోల్టేజ్ కదా, ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్. ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఎంత చెప్పండి? ఈ సిగ్నల్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? మీరు ఎక్కడ చదువుకుంటారు? సపోజ్ A cos theta ప్లస్ B sin theta ఉందనుకోండి. ఓకే, A cos theta ప్లస్ B sin theta. సో ఇటువంటి సిగ్నల్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత అంటే, ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత? దీని సిగ్నల్ √A² ప్లస్ B² కదా, చదివినారా మీరు? వోల్టేజ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఎంత? మాడ్ వాల్యూ √A² ప్లస్ B² కదా. ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ cos theta, ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ sin theta. సో √A² ప్లస్ B² అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇది A, ఇది B, ఇది B. A cos theta ప్లస్ B sin theta ఉంది కదా, √A² ప్లస్ B². A² అంటే AC², 1 ప్లస్ KM ఆఫ్ t హోల్ స్క్వేర్. B² అంటే KAC MS ఆఫ్ t హోల్ స్క్వేర్. సో √A² ప్లస్ B². వెక్టార్స్లో వెక్టార్ ఆల్జీబ్రాలో చదివింటారు. సో now we get AC 1 plus KM of t. కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? కామన్ తీస్తే KAC² MS of t బై AC² 1 plus KM of t హోల్ పవర్ 1/2. ఇది కామన్ తీస్తాం. సో అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? AC KM of t, AC ఇంటూ 1 plus KM of t ఇంటూ సో 1/2. ఇది AC² క్యాన్సిల్ అవుతుంది. KA² MS² of t బై 1 plus KM of t వస్తుంది. So here we get two terms, first term, second term. So this is nothing but here it is our wanted signal, this is unwanted signal. So in VSBSC we get our wanted signal and some unwanted signal. This unwanted signal is called distortion. This have to we remove. ఈ రిమూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ని రిమూవ్ చేయాలంటే KAని స్టేబుల్ పెట్టుకోవాలి. KA must be stable or KA రెడ్యూస్ చేయాలి. సో VSBSCలో మనకు 2 టైప్స్ వస్తాయి, వాంటెడ్, అన్వాంటెడ్ అని. ఓకే, ఈ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ని రిమూవ్ చేయాలి కాబట్టి KAని రెడ్యూస్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనం డిమాడ్యులేషన్ చేస్తాము. ఇంతవరకు చాలు. నెక్స్ట్ క్లాస్ 10:15కి కలుసుకుందాం మనము. ఓకే, సో 10:15కి ఉంటుంది. లింక్ షేర్ చేశాను, జాయిన్ కండి.